stürzen, die die Privilegierten wegwarfen, bevor sie durch die Drehtüren eine andere Welt betraten. Zigaretten waren die eigentliche Währung sozusagen. Whitney Harris, Jahrgang 1912, war Mitglied des US-Anklagejury on Trial geschrieben. Whitney Harris war im Laufe seines Berufslebens in den USA unter anderem als Professor für Rechtswissenschaften und aus Nürnberg spielte auch in seinem Privatleben eine wichtige Rolle, kann er vielleicht später auch was darüber erzählen. Später machte er Karriere im Bundesministerium der Justiz, damals noch in Leider musste ich erwähnen, die kroatische Schriftstellerin und Journalistin mitgewirkt. Die erste Frage an Herrn Hamberger. Sie war aus Nürnberg emigriert. Den Besuch teilgenommen. Ich war damals noch in der Armee, bin erst im August 1945 entlassen worden. Ja, es war ein bedrückendes Gefühl. Ein bedrückendes Gefühl deshalb, weil sich die Leute auf der Anklagebank als unschuldige, biedere Menschen präsentierten, die eigentlich an den Gräueltaten des Dritten Reiches, wenn überhaupt, nur sekundär beteiligt waren und nie aus eigener Initiative in irgendeiner Form tätig sein konnten. Sie handelten nur auf Befehl. Und ich habe ja die meisten dieser Leute während der Zeit ihrer Größe und ihres Poms gesehen, Göring, ganz besonders Streicher, aber auch die anderen während der Reichsparteitage hier in Nürnberg. Und entkleidet, ihre Uniformen, ihre Orden, saßen sie dem Auge entsprechend wie arme Sünder auf dieser Bank. Und es wurde ja schon bei den Lesungen angedeutet, wie sie sich versuchten, aus ihren Untaten herauszureden. Ganz besonders evident war das, wie bereits erwähnt, bei Streicher, der nie einen Juden töten wollte. Und wer in Nürnberg in dieser Zeit gewohnt hat, der hat natürlich genau gewusst, in welcher Art und Weise er gegen die Juden gearbeitet, wie er die Leute gegen sie aufgehetzt hat. Und das Ganze war ziemlich jämmerlich, möchte ich sagen. Mein Gefühl war so, dass schlussendlich, trotz aller Grausamkeiten, irgendwo die Gerechtigkeit siegt. Und ich war sehr interessiert daran, wie diese Prozesse geführt wurden. Denn das war ja das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass so etwas in dieser Form stattfand. Das heißt, Sie hatten weniger Hass oder Rachegefühl, sondern mehr so ein Gefühl der Genugtuung, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Also Herr Rademeyer, Genugtuung kann man nicht sagen, nach all dem, was ich erfahren habe, als ich im Mai 1945 zurückgekommen bin, über meine Verwandten, über die Großeltern, Onkel und Tanten, war das Gefühl des Entsetzens, der Traurigkeit, überhaupt des Nichtbegreifens noch so groß, dass von einem Gefühl der Genugtuung nicht die Rede sein konnte. Ich habe mich ganz besonders auf den Streicher konzentriert, denn ich habe mich genau erinnert, wie er in Nürnberg gehaust hat, in welcher Art und Weise er zum Beispiel am 10. August 1938 den Abbruch der Synagoge, also noch vor der Nacht der Schande, der sogenannten Kristallnacht, wie er bei einer Kundgebung auf dem Hans-Sachs-Platz verkündet hat, dass jetzt die Knechtschaft der Juden in Nürnberg beendet sei. Und er sagte damals 2
2 Sätze, die ich heute noch genau in Erinnerung habe. Er sagte, es wird in Nürnberg nie mehr eine jüdische Synagoge geben. Und da hat er gelogen, wie so oft. Es gibt wieder eine Synagoge in Nürnberg. Und der zweite Satz war, die Saat, die wir gesät haben, ist endlich aufgegangen. Und dieser Verbrecher wusste gar nicht, wie recht er hatte. Denn nur 7 Jahre später sah die Altstadt in Nürnberg so aus wie die Synagoge in der Essenweinstraße und die Wohnung meines Onkels, die in der Nacht vom 9. auf 10. November 38 vollkommen zerstört wurde. Sah die Altstadt genauso aus wie diese beiden Plätze und die Saat, die sie gesät hatten, war wirklich aufgegangen. Sie haben auch immer wieder erzählt, wie Sie unter ziemlich dramatischen Umständen Ihre Eltern gefunden haben in Nürnberg. Das war die eine Seite der Geschichte. Die andere haben Sie auch erzählt, dass das erstaunlichste Phänomen war, dass es in Nürnberg oder in Deutschland überhaupt keine Nazis über Nacht mehr gab. Können Sie dazu noch was sagen? Ich weiß nicht, ob das über Nacht geschehen ist, denn ich war am 20. April nicht in Nürnberg. Aber am 27. Mai und weiter hat es in Nürnberg keine Nazis gegeben. Ob es irgendwo anders welche gegeben hat oder ob die einzigen, die in Nürnberg waren, die Verbrecher auf der Anklagebank, weiß ich nicht. Aber kein Mensch hat etwas gewusst. Kein Mensch war dabei. Und es war schon etwas merkwürdig, denn spätestens nach dem 10. November 1938 musste jeder wissen, der Augen hatte, und wenn er keine Augen hatte, dann hat er Ohren gehabt, musste jeder wissen, welcher Weg gegen uns, gegen die Juden in Deutschland angeschlagen wurde. In my own personal experience, like most of the other American prosecutors, I had served in the armed forces during the war. And in fact, it was just at the very end of the war that I was transferred to OSS, the American Office of Strategic Services, and placed in charge of the investigation of war crimes in the European theater. We did not know too much about the details of war crimes. Of course, we knew that there had been terrible pogroms against the Jewish people during the course of the war, but who did this and how it was done was simply not known to us. Well, as it turned out, I, because of my contacts in OSS, acquired some knowledge of these facts. And when I came to Nuremberg at the very beginning of the trial in August 1945, I was assigned responsibility for the trial of Ernst Kaltenbrunner, who was the head of the Reich Main Security Office, which embraced both the intelligence and repressive agencies of the Nazi state, and the Geheime Staatspolizei, which was, of course, the secret police, and the Sicherheitsdienst, which was the spy organization within the government. And that was my responsibility. I was given an office in the Gold and Drafting Palace, just right down the hall here. There were gaping holes in this building, I might say, at that time. And the whole place, this building was not too badly damaged, but it had been rather severely damaged, like the whole city of Nuremberg. But anyway, I had a German secretary and a second-hand typewriter, and that's all. And go ahead now and prove the case against Ernst Kaltenbrunner, the Gestapo and the SD. That's a pretty big assignment for a lawyer from California who didn't know very much about anything, even the German language. But then I did get to work as all of the members of our staffs did. And my patient investigation, in which included going to various Gestapo offices, such as at Heidelberg, and investigating the situation in Prague and so forth, managed to put together the facts, which ultimately resulted in the conviction of the Nazi defendants responsible.
for the terrible crimes against Jews. But there was a lot of luck involved in this, too, I might say. It's interesting how things happen. We had a document center in this building right down the hall where we translated captured German documents. And these documents, of course, were made available to German defense counsel as well as the prosecutors. And one of the busy tasks was to translate these documents and make them readily available to the lawyers who were handling various parts of the case. So, of course, I was in that document room from time to time, and I found a document there before the trial started. And it was a document which had been written by a man by the name of Schaetler, who was the head of an Einsatzgruppe. And it was written to the head of the Gestapo motor vehicles department here in Berlin. And he complained about the malfunctioning of this gas plant. He said the gas came out too fast. Instead of the victims falling asleep and dying painlessly, they suffered agonizing pain by reason of these circumstances. He said these gas plants got to be improved. So I knew that, and it was in the back of my mind. And I heard that the British had taken a prisoner by the name of Ollendorff. Now, Ollendorff was the head of Arm 3 of the RSHA. The RSHA, as I say, was my big organization. And so I said, asked the British to send Ollendorff down here so that I might interrogate him, not because of war crimes or anything like that, but find out just how the RSHA was structured. So they did that, and I started interrogating Ollendorff. And I asked him what he did during the war. He said, well, during the war, he was the head of Arm 3 of the RSHA, except for 1 year, 1941. And so I said, well, okay, what did you do in 1941? He said, well, I was the chief of Einsatzgruppe A in 1941. Well, that recalled to my mind the Becker letter. And I had the presence to ask him then the next question. How many men, women, and children did your group kill during that year, Ollendorff? And he responded, 19,000. Well, that broke the case on the Einsatzgruppe. This was before the commencement of the trial, you understand. So this was an absolutely stunning piece of evidence. And after his admission to this fact, I was able to develop that there were 4 Einsatzgruppen which had been set up after the Nazi attack upon Russia. And these 4 Einsatzgruppen were charged with the slaughter of Jews and communist functionaries and other people in the Eastern territories. And we were able to establish that they murdered about 2 million people. So, that was the way that we developed the evidence. That was the way the trial lawyer functioned. By the way, when Ollendorff testified at the trial, and he was asked by General Nikitchenko, who was the Soviet judge, you remember, about this circumstance. Let me read these few questions. Nikitchenko asked him, he said, now in your testimony, you said that the Einsatzgruppe had the object of annihilating the Jews and communists. Is that correct? And the answer was yes. Question, and in what category did you consider the children? For what reason were the children massacred? Answer, the order was that the Jewish population should be totally exterminated. Question, including children? Answer, yes. Question, were all the Jewish children murdered? Answer, yes. In my book here, Tyranny on Trial, I have a diagram displaying the report by Stoliker, the chief of Einsatzgruppe
group A, showing the number of Jews exterminated in the Baltic states. Each number in the diagram is encased in a coffin. The report stated that in the first 4 months of Operation Einsatzgruppe Group A had murdered 135,000 communists and Jews. And Estonia was shown as already Judenfrei, free Jew. Well, that was just the beginning of the investigation. I'm sure I'd be glad to go on with what we subsequently found out about Rudolph Hess and other participants in this terrible crime. I'll pass it. Vielleicht knüpfen wir gleich an. Sie haben den Auschwitz-Kommandantenprozess hier im Gerichtssaal präsentiert und damit eine der ersten Zeugenaussagen zum Holocaust. Wie wirkte Rudolph Hess? Well, what happened about Rudolph Hess? Of course, we knew that Rudolph Hess was the commandant of Auschwitz concentration camp. And since this is part of my lawsuit, I was very anxious to get a hold of Rudolph Hess if that were possible, but we couldn't find him. Ultimately, the British did locate Rudolph Hess, who had been hiding out as a farmer and near Flensburg. So I asked the British to send Hess back to Nuremberg so that I could interrogate him here in Nuremberg. But the British were glad to do so, of course. And so I spent 3 days with Rudolph Hess, the commandant of Auschwitz concentration camp. And he was sitting in a room right up down the hall here with the reporter, and we talked quite frankly across the table. Hess was a very unimpressive individual. He looked like a clerk in a grocery store. He didn't look like a big Nazi or a murderer or anything like that. But he was responsive to my questions, as almost all of the defendants and witnesses were. You had to drag it out of them, but they didn't lie much. So Hess, I thought, was pretty much telling the truth, and I asked him how it was that Auschwitz had been turned into an extermination camp, as we had heard. He said, what happened was that he had been in charge, or he had been in the concentration camp business and last in Sachsenhausen, and he was assigned the task of establishing a new concentration camp at Gladwitz, Poland. And the German name for this new camp was to be Auschwitz. And at that time, there was nothing about any extermination or anything like that. He just went over there, and this was just the beginning of the attack against the Soviet Union, and there was need for big space to accommodate the Soviet prisoners that they expected to capture. Well, anyway, Hess went over there and set up this camp using slave labor from other concentration camps. I got it in good running order when Himmler called him to Berlin. This was in 1941. And so he went to Berlin and talked to Himmler. And Himmler, you know who he was, Reichsführer SS, the top man next to Hitler himself, and completely in charge of the whole extermination program. And Himmler told Hess that there was a secondary war going on here. He said, well, what is that? And he said, well, that's the war against the Jews. And he said, if we don't win this war, if we lose, the Jews are going to exterminate the Germans. But he actually believed this nonsense. And he said, now Hess, he said, what I want you to do is go back to Auschwitz and you establish extermination facilities there, because Adolf Eichmann of the Gestapo is going to round up the Jews in Europe and send them up to Auschwitz, and you're going to have to dispose of them. That's your job.
So Hearst went back and never thought of resigning or asking for another job or anything like that. He said, so I went up there to carry out this job, and that's what I did. And he established in time the greatest extermination facility ever built in any camp in the history of the world. So Hearst but I asked Hearst then, of course, well, how many men, women, and children did you murder in this camp? And he told me, just like this gentleman sitting next to me, 2.5 million. Well, you know, the ordinary person would be terribly shocked by that, but not a trial lawyer. So I said to him, well, 2.5 million, but the conditions there were terrible, weren't there? How many people died of starvation and mistreatment other than in the gas chambers? He said another 500,000, so I don't know. As it turned out, after our trial, we turned Hearst back to the Poles. See, the understanding was at the outset that those individuals who were guilty of crimes in occupied territories would be returned to those territories and tried by those countries. So we had to turn Hearst back over to the Poles. And while he was in custody of the Poles, he wrote a book telling his life story. And he said that the figure he had given me of 2.5 million was too high. He said that figure had been supplied to him by Adolf Eichmann, who, as I said, was the head of the Jewish section of the Gestapo. He said that was. He said even Auschwitz didn't have that capacity. Well, anyway, he was then brought to trial by the Polish High Tribunal, trial for criminals, and he used the affidavit which I had obtained from him in that trial. I mean, they used that affidavit. That's wherein he told me that he killed 2.5 people. And the Polish tribunal, of course, found him guilty, and they concluded that he may have killed as many as 4 million, actually. That was the Russian figure. So Hearst was convicted by the Polish tribunal, and he was taken to Auschwitz and hanged on the grounds of Auschwitz. And by the way, the gallows on which he was hung are still standing where they were the last time I was at Auschwitz. Den ganzen Tag sitzen Sie im Gerichtssaal und abends müssen Sie mit Ihren Mandanten sprechen. Und wer soll die vielen Dokumente prüfen, die inzwischen die von der Anklagebehörde uns übergeben wurden? Also jetzt stand die Frage der Assistenten. Und ich wurde Assistent des Rechtsanwalts von Borscheid für Hess zunächst, und dann ging die Verteidigung über von dem Generalstab und OKW, die wurde frei, weil der Professor Exner die Verteidigung niederlegte wegen Interessenkollision mit dem von ihm gleichzeitig vertretenen Jodl, Generaloberst Jodl. Und Dr. Hans Laternser übernahm die Verteidigung der angeklagten Gruppe oder Organisation Generalstab und OKW und fragte von Borscheid, der nun frei war, ob er ihm helfen wolle. Und er sagte einfach, ja, aber nur wenn der Schaetler mitkommt. Und daraufhin waren wir 3 zu dritt in der Verteidigung. Nachher kamen noch 2 Anwälte dazu, aber wir waren erst einmal dritt. Aber ich möchte etwas Allgemeines sagen. Richtig vorgestellt worden bin ich von Rangemeier und von Dr. Hesselmann als Johann Georg Schaetler. Auf dem Schild steht aber nur Johann Schaetler. Er ist Johann Georg Schaetler, was für den Hans-Peter Kaulitz gut ist. Das wäre auch für mich gut gewesen. Also Johann Georg Schaetler. Der zweite Punkt ist folgender.
Ich will so ein paar Randbemerkungen einflechten. Wir haben kurz nach Beginn des Prozesses eine Veranstaltung abends gehabt in der Bibliothek des Oberlandesgerichts, wo die gesamte Verteidigung damals zuerst untergebracht war. Die Frage war, wer hat den Telefonapparat für privates Gespräch benutzt? Und das muss bezahlt werden. Das private Gespräch wurde dann aufgenommen und ein Verteidiger sagte, ich war es. Der nannte nämlich seine Frau Hase am Telefon. Und dieses Telefonat mit Hase, nach Hamburg hat er damals telefoniert, das hat er dann bezahlt. Und ich habe mir einen anderen Apparat gesucht in dem großen Gerichtsgebäude, nämlich im Pressezimmer. Denn das konnte man niemand kontrollieren. Und man kannte natürlich viele Presseleute, die Suzanne von Paczensky, aber die dort waren, wie zum Beispiel Erika Mann, die Tochter von Thomas Mann. Man ging dahin und hat ein Presseapparat telefoniert und niemand fragte danach, wie die Kosten dann abgerechnet werden. Das war das eine. Das andere war, ich möchte noch erzählen, vor dem Prozess ging ich mit der Frau von Rudolph Hess die Fürther Straße entlang und es regnete in Strömen. Warum wir damals nicht die Straßenbahn benutzten nach Fürth, das weiß ich nicht mehr, vielleicht fuhr die auch nicht mehr. Wir wurden also beide nass und kamen in Fürth, und die runtergekommen war, an. Und die hatten etwas Wunderbares, sie hatten nämlich trockene Handtücher. Aber die Wohnung war von 20 oder mehr Leuten besetzt. Und die saßen alle um den Tisch herum und debattierten. Uns blieb nur das Badezimmer übrig, wenn wir alleine sprechen wollten und uns abtrocknen wollten. Wir gingen also ins Badezimmer und trockneten uns ab. Und dann fing das Gespräch an zwischen uns beiden. Und ich sagte, das konnte aber nicht gut gehen. Dieser Staat war zum Untergang verurteilt. Und sie hielt dagegen. Das hätte gut gehen können. Es zeigte sich schon im ersten Gespräch schon ein gewisser Starrsinn. Ein Starrsinn, den Rudolph Hess, ihr Mann, dann selbst in dem Verfahren zeigte. Das uns unmöglich machte, ihn zu verteidigen und deshalb der Wechsel in der Verteidigung. Dieser Prozess gegen die sogenannten Organisationen oder Gruppen spielte sich im Hintergrund ab. Wir würden das nennen, den beauftragten Richter. Der machte die Beweisaufnahme für das Gericht und zwischen der Anklage, die war Ende Februar beendet, und der Verteidigung waren 2 oder 3 Tage der Debatte über die Organisationen gewidmet. Da konnte das Gericht aber auch nicht einschreiten, wenn praktisch die Plädoyers für die Gruppen gehalten wurden. Und diese Plädoyers hatten gewisse Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile war zum Beispiel, dass man sagen konnte nach der Debatte, dass die SA freigesprochen würde. Nämlich der Richter Bittel, der hatte gefragt, nachdem das Plädoyer für die SA beendet war, hatte gefragt, die Anklagebehörde gefragt, wie würden Sie einen Mann beurteilen, der 1921 in die SA eintrat und 1922 wieder austrat, hat der an der Vorbereitung eines Angriffskrieges mitgewirkt. Auf diese unsinnige Frage kam eine noch unsinnigere Antwort. Die war nämlich in gewissem Sinne ja. Da war völlig klar, dass die SA freigesprochen wurde. Es kam dann noch zu einer Debatte über den Punkt, ob die SA nicht an Bedeutung verloren habe, nachdem die Führung Böhmen ermordet worden war. Diese Debatte zeigte auch, dass der Gerichtshof entschlossen war, die SA freizusprechen. Auch die Reichsregierung und das Generalstab von KW, die wurden
immer der Freispruch für die Organisationen oder Gruppen wäre viel schlimmer als ein Freispruch für einzelne Angeklagten. Das wurde aber damals nicht gesehen. Und das Gericht hat tatsächlich 3 Angeklagtenorganisationen nicht für verbrecherisch erklärt. Die Sachen waren deshalb wichtig, viel wichtiger als die Einzelangeklagten. Die beiden Schauspieler, eine meiner Gegner, schon ausführlich geredet haben. Ich will das nicht wiederholen. Diese 3 Organisationen waren, nur die SA war eine Organisation, aber für die Reichsregierung und für die Generalstab und UKW hat das Gericht gesagt, einige von ihnen haben große Verbrechen begangen und die können einzeln vor Gericht gestellt werden, aber Gruppenzusammenhang bestand zwischen ihnen nicht. Infolgedessen konnten sie nicht für Verbrechen beklagt werden. Mich würde noch interessieren, wie dieser Konflikt für Sie war. Sie waren bis Kriegsende in der Armee und jetzt saßen viele deutsche Militärs, wo die Sache, für die Sie gekämpft haben, wurde da aufgerollt als geschichtliches Verhältnis. Haben Sie das einfach als Job gesehen oder haben Sie moralische Probleme? Ich habe moralische Probleme überhaupt nicht gehabt. Und die Frage, ob ich das als Job gesehen habe, die möchte ich uneingeschränkt bejahen. Das war der größte Prozess des 20. Jahrhunderts, des damaligen Jahrhunderts. Und das war mein erster Strafprozess. Für einen jungen Juristen konnte überhaupt nichts Besseres passieren. Ich bin, glaube ich, ein großes Selbstvertrauen schon damals. Ich war nicht erschrocken von dem Thema. Dass ich die einzige Frau ist mir eigentlich nie aufgefallen. Das ist hinterher jemand entdeckt und die ganze Welt bestand sowieso nur aus Männern. Wenn man danach gehen wollte, dann waren ja auch die Angeklagten alles die einzigen Männer auf der Anklage waren und die Richter die einzigen Männer. Also, dass Frauen ganz selten nur vorkamen, das waren wir so gewöhnt und sich ständig aufzunehmen, ist uns erst 20 Jahre später mit dem Feminismus gelungen. Also ich war ganz jung, 22 Jahre alt. Ich war jüdischer Mischling nach den Nürnberger Gesetzen. Infolgedessen hatte ich gar keine Gelegenheit gehabt, mich als Nazi zu betätigen. Hatte den Krieg mit hauptsächlich um meinen Vater gebannt. Der war der Gefährdete, ich eigentlich nicht so. Aber ich kam also aus dem Krieg hervor, noch mit großer Dankbarkeit, dass er vorbei war. Und dass die engere Familie überlebt hatte. Und ich habe ja auch andere verloren im Holocaust. Aber dass dieser Prozess, das war jetzt die Gelegenheit, Rechenschaft zu fordern oder alles aufzuklären. Also ich war jedenfalls wahnsinnig stolz, dass ich das machen durfte. Dankbar. Und habe auch ganz lange eine ganz sozusagen Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge gehabt. Alles, was die Alliierten tun, war gut und alles, was von den Nazis kam, war schlecht. Und damit kann man auch ganz mit so einem einfachen Schema kann man ganz gut durch. Zweifel daran sind wir erst später gekommen. Also ich habe diese Arbeit sehr gerne getan, ich war sehr stolz darauf, dass ich mir große Mühe gegeben, es gut zu machen. Das war eigentlich auch meine größte Sorge. Würde ich das können? Ich war ja ganz unerfahren und wusste eigentlich gar nicht genau, wie Reforming geht. Ich musste das da am Gegenstand lernen. Das war ja eine sehr schwere Aufgabe, weil dahinter habe ich gesessen, jeden Tag und musste alles genau aufpassen und alles genau festhalten und ja keine Fehler machen. Und mit dem Inhalt des Prozesses habe ich mich eigentlich erst in zweiter Linie beschäftigt. Ich kam sozusagen gar nicht recht dazu. Nachher, so sagte ich eine Zeit lang da war, dann habe ich schon mich sozusagen der Schrecken erfasst, aber nicht gleich von Anfang an. Erstmal war ich so besiegt, die ganzen Namen hier zu merken, wo die da sitzen und damit die Richter was sind. Und also, das ist ja ein Riesenprogramm. Ja. Wie haben Sie überhaupt den Job gekriegt? Konnte man sich da bewerben? Nö, die Agentur bestand immer bloß aus, also die Nachrichtenagentur
der Amis musste, wir mussten irgendjemanden hinschicken, ja, abzuberichten. Und unter den 10 jungen Journalisten, die es da gab, war ich einer und ich hatte genommen. Wahrscheinlich doch nicht, weil ich eine Frau war, aber vielleicht. Wahrscheinlich war ich gut. Wie war denn das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen Freunden? Gar nicht vorhanden. Die Amis in ihrer Güte hatten uns dazugelassen, wir waren auch alles. Und da vorne an der Tür war unser Reich zu Ende. Wir durften also, wir durften zwar in den Gerichtssaal und berichten, aber wenn der Pause war und die Journalisten strömten alle in den Presseraum oder in die Pressebar, ich durfte da nicht hin, wir durften nur in unseren German Press Room. Und das habe ich damals gar nicht so auch bedauert, aber habe ich nicht so darüber geärgert. Geärgert habe ich mir erst viele Jahre später, dass wir so abgeschlossen waren von dieser internationalen Gemeinschaft und auf den Meinungsaustausch mit anderen. Und auch wenn ich dieses Buch lese, das ich übrigens auch sehr gut finde, Sammelband, dann sind es ja nur ausländische Reporter, die dazu Worte kommen. Sie wussten damals gar nicht, dass da so prominente Schriftsteller und Journalisten vor Ort waren. Haben Sie das gar nicht? Wusste ich das, aber ich konnte sie nicht mit ihnen sprechen und sie nicht betrachten und nicht mit ihnen austauschen. Natürlich wusste ich das. Es stand ja in der Zeitung. Aber ich fühlte mich zurückgesetzt und ausgeschlossen. Und diese Schilder, kein Zutritt für Deutsche oder Deutsche unerwünscht, erinnert mich sehr an Juden unerwünscht. Das hatte ich ja eben gerade jahrelang erlebt, ausgeschlossen zu sein. Und dasselbe nochmal in einer etwas anderen Farbe hat mir nicht gefallen. Es gab also tatsächlich. Und wir aßen irgendwo im Keller mit den Verteidigern zusammen in irgendeiner Kantine. Es gab auch was zu essen, sollte man ja schon dankbar sein, aber alles ein bisschen zurücksetzen. Und wir waren da sehr wenige, wir waren fest zugelassene deutschen Journalisten, wir waren zwischen 1, 2 Dutzend höchstens. Und es war eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe, die man uns anvertraut hatte, eine der wichtigsten vielleicht. Und dann hätte man uns auch ein bisschen betteln können, denke ich so. Und uns auch mal in die Bar reinlassen, als ich da war. Da habe ich immer schwierig oder neidisch gestanden, nicht so sehr wegen der Getränke, als wegen der frohen Gesellschaft, die wir haben, von den ganzen Kollegen und großen, berühmten, herrlichen Menschen, mit denen hätte ich mich gerne aus. Ist aber kein Hauptpunkt. Also ist ja auch falsch, wenn ich das jetzt als meine wesentlichen Erinnerungen anhöre. Meine wesentlichen Erinnerungen waren die vielen schrecklichen Dinge, die ich erfahren habe. Teilweise täglich solchen grauenvollen Tatbeständen oder also auch solche Menschen, solche Zeugen wie Rudolph oder Hess, also die alles verhören und das alles weiterzugeben. Ich war ja das Transportmittel, um diese Nachricht jetzt in die deutsche Bevölkerung zu bringen. Und diese Gräueltaten, von denen haben Sie damals auch erstmals viel erfahren? Also manche ja, manche nein. Ich wusste schon aber lange über Vernichtungsmaßnahmen, aber doch nicht, wie die Leute in Auschwitz gearbeitet haben. Das wusste, glaube ich, niemand. Das ist die Vorstellung, die Deutschen, ich wusste von nichts, dann meinen sie das. Dass sie das nicht wussten. Es wusste auch niemand, wie Vergasung geht oder wie das geht. Also das, was in Höss und Rudolph und andere vorgetragen haben, die maschinelle Vernichtung von großen Menschenmengen, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Sie waren damals eine ganz junge Frau. Ich bin 22 Jahre alt. Wie hält man das aus, jeden Tag diese Grauen nicht nur zu hören, sondern auch zu verarbeiten und weiterzuführen? Das erzähle ich jetzt gerade. Das war eigentlich das Eindruck oder das Schwierigste. Das Maß, das zwischendurch mich geärgert hat, dass ich nicht in die Bar war. Das war eben doch nur ein ganz kleiner Zwischenpunkt.
Und dieses tägliche mit dem Grauen leben und dafür verantwortlich sein, dass es weitergegeben wurde, hat mich sehr belastet. War sehr, sehr anstrengend. Ja, tagsüber konnte ich eigentlich gar nicht so richtig darüber nachdenken, weil der Agenturreporter muss ja ununterbrochen arbeiten und hat überhaupt keine Zeit, sich eine Meinung zu erlauben, soll ja auch keine Meinung haben. Und wenn ich da saß und nur alles mitschrieb, dann habe ich oft da auf der Tribüne neben mir haben welche geweint, gestöhnt, meine Kollegen. Ich konnte mir das gar nicht erlauben, ich hatte gar keine Zeit für Gefühle. Und nur abends, ich musste immer abends die Zusammenfassung machen von den Tagesereignissen. Dann kam ja das nochmal so hervor, wurde es auch nochmal plastischer, weil dann konnte man auch alles unwichtig weglassen und diese Hauptereignisse beschreiben. Und da habe ich oft geweint. Ich glaube, ähnliche Erfahrungen hat Herr Hamburger als Übersetzer auch gemacht bei den Dokumenten. Well, certainly not. Of course not. When I came here to Nuremberg, this city was demolished. German women were out in the streets with the iron cart, picking one brick up after another, trying to clear the streets. This building was badly damaged. The whole place was a tragedy, a place of tragedy. And I must say the German people were not a bit interested in what was going on in this courthouse. They were struggling to revive their own lives. And it was only later that they became concerned about the evidence that we were producing and ultimately did produce here in Nuremberg. So, of course, as time went on, people did develop some interest in what took place. But at that time, it was not so. There was some mention has been made of what had happened in earlier times. During Kristallnacht, of course, we all know what Kristallnacht was, when the secretary of the German embassy in Paris, a man named Greenspan, was responsible for this murder. It was a Jew, Greenspan. And Goering then met with Hitler and Goebbels here to consider what measures might be taken against the Jewish people in response to this act. And this led to, as has been said, to Kristallnacht, in which the stores here in Nuremberg and other cities were destroyed during the night. And many Jewish people were taken and thrown for the first time into concentration camps. That was the prelude, you might say, to what was going to happen to the Jews of Germany. And at that meeting, Goering met with Hitler and Goebbels, and they talked about what they should do about this, and they decided they would put a fine of 1 billion Reichsmarks on the Jews whose property had been destroyed, so that the insurance money would be paid to the state, not those poor people. And at that meeting, Goering concluded by saying that, he said that we must agree upon a clear action that will be profitable to the state. He said, I'd like to say again that I would not like to be a Jew in Germany. If in the near future the German Reich should come into conflict, now listen to this, in the near future, German Reich should come into conflict with foreign powers. It goes without saying that we in Germany should first of all let it come to be a showdown with the Jews. Goering admitted that. When I was here, this took place in the cross-examination of Goering. Goering was sitting here, Professor Jackson was right out there, and I sat right next to Jackson, and we went ahead with this cross-examination. Goering had to admit that he made those statements. And then he did not deny that in a letter dated July 31, 1941, shortly after the invasion of the Soviet Union, that he had charged Reinhard Heydrich
with the complete solution of the Jewish question and the German sphere of influence in Europe. That this was, of course, some 6 months before Heydrich, in turn disclosed to high-ranking civil servants meeting in the Villa at Wannsee, Berlin, that the final solution of the Jewish question would be the destruction, the annihilation of the Jewish race. Heydrich then was placed by Hitler, and we just got back from Prague and we investigated. Heydrich was sent down to Prague and placed on Nuremberg as right protector of Prague, and Heydrich was murdered down in Prague. And Heydrich was the head at that time of the RSHA, and because he was assassinated down in Prague, Hitler had to replace him, really replaced him with Hamberger. That was my defendant, and that's how Hamberger became the head of the RSHA. So these were evil men, and what they did was our task to expose, and we did get the evidence, and we were able to do so. I'm sad. Do we have any more time? Because it was kind of dramatic. What? We have half an hour. Well, then I'll pass. I was going to say about the very last day when the sentences were pronounced here in this courtroom. I think it's quite interesting that the audience would know what happened at that time. I will pass now because we want to get into more of the details. But I would be happy to tell that story. Well, anyway, what happened was this was on the first day of October 1946. The 8 judges constituting the court were stationed, sitting right up there on the bench, which was much higher than we are sitting. And the defense counsel were in their chairs, which are right there where you all are. Just the defendant sat back there, those vacant seats. There's one person there sitting as the defendant. You're not a defendant. Anyway, and this courtroom was absolutely packed. Now, behind here, that did not exist, of course, and there was the visitors' gallery and the press box. Right? Those places were absolutely packed. The defense counsel sat in big tables right along. I mean, the prosecutors were on their tables. There were 4 tables of prosecutors. I sat at the American table at that time. It was a very dramatic moment because the tribunal was going to sentence the defendants at the Nuremberg trial. And the very first person to be brought into the courtroom was the defendant, Hermann Goering. Goering stepped out of there's a door right there. He came through that door. There was an elevator that went down to the basement where the defendants waited. Goering came out, stepped down that door, and stood there, waiting to hear what's going to happen. And the guard put a set of headphones on him so he could hear, like I had, because I don't understand pretty well, translated and so forth. Well, unfortunately, the Goering said he could not hear from the headphones. This is a very dramatic moment, and everybody in the courtroom was very concerned about it. So, for a moment, there was this apprehension of what was going to happen. The American guard, they were all quite helmeted before they stood back there. He came forward with another headphone, fortunately. Goering put it on, and then Goering quietly awaited the words which were to decide his fate. So, Lord Lawrence is up there. And Lord Lawrence says, Defendant Hermann Wilhelm Goering, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. So
that Goering then in turn went out to that door, and the door closed, and there was a hum of whispered voices here in the courtroom, and the next defendant came forward, and that was Rudolph Hess. Hess was, of course, a man who had flown his Messerschmitt to England in an effort to persuade the British to abandon the fight with Germany, and Hess was sentenced to imprisonment for life. By the way, an interesting thing about Hess. Hess was, when we brought Hess to Nuremberg, he was stated that he had loss of memory. He could only hear things 2 weeks back. And if that were the case, he would be unable to defend himself. So his lawyer made a motion that he be recused because of this physical disability. And there was a special commission appointed to investigate whether or not what his physical condition actually was. The commission came in with the conclusion that Hess was suffering from depression and amnesia. Well, we knew about this, of course, because we couldn't interrogate him. And by the way, in the course of the interrogation, Hess told us that something about Belgium being in the war. We thought we had it. So he said, well, Hess, we can't hear things 2 weeks back. How did you know what Belgium was in the war? Well, he said, when we flew over from England, I saw these bomb craters. And I said, where are we? And it's in Belgium. Well, I just, Belgium was in the war. So anyway, at this hearing, his lawyer did the best he could to introduce the report of the medical commission, and the tribunal was about ready to adjourn, and it belonged to us. To me, not too many of us were there, that Hess was out of the lawsuit. And all of a sudden, Hess stood up. He said, Your Honor, please, I'd like to make a statement. He said, my lawyer knows nothing about this. I want to state that I do recall the events of history very clearly. He said, I have been feigning this loss of memory. I started this in England because I got tired of being interrogated. He said, I'm perfectly able to defend myself and I understand. Now, this convinced all of us that Hess really was crazy. He put himself back in the lawsuit. When he sat there in the second seat next to Gary, reading the book most of the time and not paying much attention to the testimony. I thought that was an interesting side. Well, anyway, so that's what happened on that last day. Then the next thing was, of course, the appeals. And most of the defendants did appeal to the control council. My defendant, Ernst Stoltenberg, I think he was the only one who did not appeal. Take credit for that. And anyway, all of the appeals were denied. And then the matter of execution, the execution took place in this building. And they took place on the night of October 15, 16, 1945. Justice Jackson had asked me if I would represent him at the execution. So I was at that time in Berlin. I came down from Berlin on that critical night. But my credentials were not accepted by the officers conducting the execution because the other prosecutors had not designated a similar representative. However, I was here in this building, and all the rumors were flying about when this event took place. It was late at night, very late at night, when the signing news came out that this man, who had been first sentenced by this tribunal, who sat in the first dock, the first seat in the dock, Hamberger, and committed suicide and cheated to hang. We did not find out that night or even in the following days how Goering pulled this off. But a man by the name, sometime later, a fellow by the name of Swearingen wrote a quote after his investigation, and I think his story was correct. He said that Goering, a guard, an American guard, was assigned to each one of the
sentence after life committed suicide. To be sure that they didn't hang themselves in the cell by some way. Life committed suicide before the trial commenced. So they were constantly observed. And Goering had a young American officer by the name of Tex Queelis, who watched over him. And we had now assumed, and this is swearing to you, that what happened that night was that Goering knew, of course, that he had a poison vial hidden in his belongings. All of the belongings were in a common room. They couldn't have anything in their cell. So it is believed now that what happened was that Goering got Queelis and taken him to the room, the storage room, and perhaps turned away at any rate. Goering got the poison vial out and came back to the cell and took the poison vial. And he died 2 hours before his scheduled execution. But he wasn't the first one anyway. Ribbentrop was the first one who was hung. And it was a dramatic thing. Shortly after 1 o'clock in the morning, October 16th, when Ribbentrop, white-faced, stepped through the door into the execution chamber and faced the gallows on which he and the others were to be hung. And his hands were unmanacled behind him, and the leather thong was tied on him. Ribbentrop walked to the foot of the 13 steps leading to the gallows platform. And he was asked to state his name, and he answered, Ribbentrop, Joachim von Ribbentrop. And then he's flanked by 2 guards, followed by the chaplain onto the 13 steps to the platform. And on the platform, he saw the hangman with a noose of 13 coils. And the hangman's assistant with a black hood. And he stood on the track. His feet were bound with a West Army belt. And he was asked to state any last words, and he said, God protect Germany. God have mercy on my soul. My last wish is that German unity be maintained, that understanding between East and West be realized, and that there be peace for the world. A point that at the Rome conference, the problem arose that aggressive war might not be included in the statute. And in fact, it was not included. And this is a matter of profound disappointment to me and to Judge Down. But to his very great credit and to the everlasting credit, at the very last moment of the proceedings, Judge Cowell proposed that aggressive war be included in the statute, not defined in the statute, but to be defined at the review session set for 2009. And that was a tremendous contribution not only to the Rome Statute, but to the future of peace in this world. And Judge Cowell deserves all of the credit for that. Getting back to the trial and what did the Nuremberg trial contribute? Here in this noble city of Nuremberg, in which principles were developed in that trial, far more important than the convictions of the individuals. Nuremberg now stands at the pinnacle of human rights in the world. In 1515, Albert Dürer mapped the stars of the northern and southern hemispheres shining over medieval Nuremberg. In 2005, this very year, we gaze upon those stars, weather permitting, still shining in the firmament, and find inspiration for a reincarnation of man. Gone are the tyrants of the 20th century. The persons of peace and human rights have taken their place. The clear waters of the river Pegnitz flow through the city, murmuring a constant message. End war, and the crimes of war. Find peace,
find peace and the blessings of peace, not for this moment in history alone, but for time without end. This is the message of Nuremberg for our troubled world. Gentlemen, thank you. That was just terrific. Thank you, Whitney. Thank you. He told me many of his relatives were killed in the Holocaust. I could read you a few sentences of documents which I translated from experiments made on human beings. I'm sure you would not believe that such a thing was possible. It was not human, it was not even inhuman. An animal could not have done such deeds. The wrongs which we seek to condemn. The Nuremberg tribunal was set up by the Allies after the war. In the first trial, some of Hitler's closest henchmen were charged with crimes against humanity and war crimes. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. They all pleaded not guilty. Hermann Göring, commander of the Luftwaffe, Rudolph Hess, Hitler's deputy, and other Nazis responsible for some of the most terrible atrocities. We understood that this was a record which must stand in history if it had any validity at all. It wasn't the purpose just to convict 22 men. If that was the objective, we might as well not have had the trial. The purpose of this trial was to establish a record which would stand in history. After the Second World War, many wanted simple revenge, for the Nazi leaders to be shot or executed. But instead, they were put on trial in this court, setting a precedent for future international war crimes tribunals. And today, some of the lawyers and reporters who were at the Nuremberg trials came back to talk about their experiences. With war crimes trials going on all over the world, there are still lessons to be learned from the past. Tristana Moore, BBC News, Nuremberg.